प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. நமஸ்கார் எவ்ரிபாடி. நமக்கு ஒரு பசில் சால்வ் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது the reason for Lord Krishna keeping maintaining silence 2.11 வரைக்கும். This is a brilliant piece in counseling or communication. அர்ஜுனா பெரிய டிப்ரெஷன்ல இருந்தா. So Krishna allowed him to vent out his feelings. தானாவே வந்து எனக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்குது, நீ தான் எனக்கு குரு, நான் உனக்கு சிஷ்யன், எனக்கு சொல்லிக் கொடு. அந்த மனப்பக்குவம், that is till Arjuna came and said, I am your Sishya, you are my Guru. Tell me what I should do. So till Arjuna came to that point in time, Lord Krishna was waiting for that. Let's move further. Arjuna in utter despair, Lord Krishna கிட்ட சரண்டர் ஆயிட்டு, நான் உனக்கு சிஷ்யன், நீ எனக்கு குரு, நான் என்ன பண்ணணும், என்ன கைட் பண்ணு சொன்னதுக்கு பிறகு கூட Arjuna continues to say that he doesn't see a future where he will find peace of mind even if he wins the war and attains everything. So இப்போ Lord Krishna கிட்ட இருக்கிற ரெண்டு மெயின் சேலஞ்சஸ். ஒன்று வந்து Arjuna is averse to killing the enemy side, particularly after seeing his guru and the grandsire. And the second point is Arjuna says, therefore he does not want to fight a war. So Lord Krishna has to motivate Arjuna into getting over both these hurdles, and that only through making Arjuna talk and to educate him. It's a severe challenge, serious challenge, but Lord Krishna handles it deftly. So we will go further. இன்னில இருந்துட்டு I made a slight change to the sequence. That is, for the 4 shlokas we take for a session, after the guided chanting of every shloka, the explanation for that shloka will follow. அப்புறம் விளக்கம், புக்கில் இருக்கிற மீனிங். Then the next shloka, guided chanting, then explanation, and then the third, and then the fourth. So each shloka during the guided chanting, along with the repeat chanter, kindly chant along as you've been doing. This, I hope, will be easier for you to keep pace with each shloka. Let's move further. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற 4 ஸ்லோகம் from chapter 2 Sankhya Yoga, ஸ்லோகாஸ் 10, 11, 12 and 13. நான் ஆரம்பத்துல இன்ட்ரோ செஷன்ல சொல்லியிருந்தேன், ஆஃப்டர் கிவிங் அ பிரீஃப் அவுட்லைன் ஆஃப் ஈச் சாப்டர் ஹெட்டிங், நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்தந்த சாப்டர் வரும்போது அந்த சாப்டர்ல இருக்கிற கண்டென்ட்ஸை பத்தி a brief about the contents. I said I will give in the beginning of each chapter. So இன்னைக்கு வந்து சாங்கிய யோகாவை பத்தி நான் சொல்றேன். And we must keep it in mind, Sankhya Yoga chapter 2 is a window to the entire Bhagavad Gita, things to come. It outlines all things, right? Sankhya Yoga, Arjuna க்கு வந்து இருக்கிற பெரிய ப்ராப்ளம், he's in a depression, he doesn't want to kill the grandsire and the guru, and therefore any of the enemies. அப்ப Lord Krishna brings in the concept of Atma through his analytical reasoning with Arjuna, and he says Atma is permanent, imperishable. Atma dwells in every body. While dwelling, Atma sees the changes that the body is undergoing.
சின்ன குழந்தையா இருந்து அடல்ட்டா இருந்துட்டு ஓல்ட் ஏஜ் ஆயிட்டு கடைசியில டெத் ஆகிற வரைக்கும் ஆத்மா சீஸ் த்ரூ த சேஞ்சஸ் விதவுட் இட் செல்ஃப் அண்டர்கோயிங் எனி சேஞ்ச். அப்புறம் பாடி செத்ததுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் த பாடி டைஸ் ஆத்மா டிரான்சிட்ஸ் இன்டு another body and the cycle goes on. And Lord Krishna also says Atma is indestructible by weapons or any other element. And then Lord Krishna introduces Arjuna to the path of Karma Yoga, doing karma for the sake of karma without attachment. And he also handholds Arjuna to the path of Bhakti Yoga, that is, dedicating all the job one does to the Lord or the superpower, and whatever the consequences that are coming, taking it as his gift or the prasad. And then Lord Krishna introduces Arjuna to the Jnana Yoga, Atma Jnanam, and to make him understand that all Atma in the bodies, it's a subset of the super power, the Paramatma, and that Jnanam is the path to liberation. So let's go into the first shloka. तमुवाच हृषीकेशः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः विषीदन्तमिदं वचः 2.10 இது Sanjaya addresses King Dhritarashtra by name Bharata. He calls him Bharata, and I had mentioned earlier Sanjaya will step in between எப்பெல்லாம் வந்து ஒரு change of pace வருது, when there is a time for shifting gears, இப்போ வந்து அந்த மாதிரி time. तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोः उभयोः मध्ये விஷீதந்தம் இதம் வச்சः. இதுல சஞ்சயா addresses King Dhritarashtra as Bharata. Bharata, oh Bharata. Hrishikeshaha, Krishna wrote Lord Krishna's another name, Hrishikeshaha. So Sanjaya describes Hrishikesha உபயோகோ சேனையோகோ மத்தியே, அந்த ரெண்டு ஆர்மிக்கு நடுவுல, between the Pandavas army and Kauravas army, because that is where the chariot was placed, that is where Arjuna was lamenting all this while, and that is where he has now said he is not going to fight, and he has sat down silently. அப்போ உபயோகோ சேனையோகோ மத்தியே, அந்த ரெண்டு ஆர்மிக்கு நடுவுல விஷீதந்தம், விஷீதந்தம்னா அந்த விசனப்படுறதுன்னு சொல்லுவாங்க, கவலைப்படுறது, the extremely distressed. தம், அந்த அர்ஜுனன் கிட்ட, பிரஹசன் இவ, சிரிக்கிற மாதிரி, as if smiling, that is with the smile on Lord Krishna's face. இதம் வச்சஹா உவாச்ச, இந்த வார்த்தைய, இந்த வாக்கியத்தை, the following thing he உவாச்ச, he சொன்னார். அப்போ சஞ்சயா says, O King Bharata, அந்த ரிஷிகேஷர் அந்த மாதிரி between the two armies where they are placed now, located, அவ்வளோ கவலைப்பட்டு இருக்கிற extremely distressed அர்ஜுனன் கிட்ட இந்த மாதிரியான வாக்கியத்தை or the dialogue
சொன்னார் சொல்லிட்டு லார்ட் கிருஷ்ணா as if he was smiling or with a smile on his face he told him. அப்போ இதுல பாயிண்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது, அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் சிச்சுவேஷன்லயும் லார்ட் கிருஷ்ணா has a smile on his face. He is able to smile, which is a terrific thing to do. That is, it is not easy. திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு, இடுக்கண் வருங்கால் நகுக, துன்பம் வரும்போது சிரிக்கணும். ஸ்மைல் when there is calamity, because what comes after that, it's much less compared to that. Something like that. So, அந்த அவ்வளோ stressful situationல, because Lord Krishna has got a tremendous responsibility on his shoulders now to pull out Arjuna from his bout of depression and make him wage war. அப்போ அவ்வளோ சுச்சுவேஷன்ல, அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன்லயும் லார்ட் கிருஷ்ணா வித் ஸ்மைல் ஆன் இஸ் ஃபேஸ், புன்முறுவல் பூத்துக்கிட்டு, he is telling the following dialogue to Arjuna. அது என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படி புன்முறுவலோட, அதை பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னால இதனுடைய விளக்கம். Sanjaya says, O descendant of Bharata, அந்த பரத வம்சத்திலிருந்து வந்தவர் சொல்லி, the one with the lineage from the Bharata dynasty. Sanjaya addresses King Dhritarashtra as Bharata. At that time, Krishna, smiling in the midst of both the armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjuna. தமிழ்ல விளக்கம் சஞ்சயன் சொல்றார், பாரதா, அதை திருதராஷ்டிரரை அட்ரஸ் பண்றது. அப்போது கண்ணன் புன்னகை பூத்து, புன்னகைன்னா ஸ்மைல், இரண்டு படைகளுக்கும் நடுவே துயருற்று நின்ற பார்த்தனை நோக்கி இவ்வசனம் உரைக்கின்றான். So Lord Krishna chooses the time, the sense of timing, எந்த டைம்ல இது சொல்லணும், and also அத்தனை இதுக்கு நடுவுல to have a smile on his face. That is something we must take note of. அடுத்த வருஷத்துக்கு போலாம். अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वम् अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः नानुशोचन्ति पण्डिताः. There is another reason for Lord Krishna to say it with a smile, because they normally say in communication, it's not what you say that matters, but how you say also matters. So the smile tells Arjuna that Lord Krishna is not unhappy nor angry with Arjuna, but Lord Krishna is friendly. He is wanting to do good to Arjuna. So with a smile when he says it, it says it all. So Lord Krishna says, Ashocyan anvashochaha tvam prajnavadancha bhashase gatasoon agatasoonscha na anushochanti panditaha. So Lord Krishna is telling Arjuna, Tvam, ni, Ashocyan, those people who do not deserve to be grieved about, வருத்தப்பட தகுதி இல்லாதவங்க கிட்ட, they don't deserve to be grieved by you, அந்த மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட, அன்பஷோச்சஹா, you are grieving, அவங்களுக்காக நீ வருத்தப்படுற. பிரக்ஞாவாதாஞ்ச பாஷசே, பிரக்ஞாவாதம்னா பெரிய உயர்ந்த மனிதன் மாதிரி, நாலேஜபிள் நோபல் பர்சன் மாதிரி வேற வார்த்தையெல்லாம் சொல்ற. பிகாஸ் அர்ஜுனா ஹெட் செட், அவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டு நான் உயிர் வாழணுமா, அதையோட பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கலாம்,
எனக்கு மூவுலகம் கிடைச்சதுனாலும் I will not be happy. It will not wash off the sins. Things like that. That I will not be happy after killing them. And it's better that I go on begging and all that. We had seen that. So Lord Krishna says, Prajnavadanscha bhashase. You are talking also like the learned person. But Lord Krishna says, tells Arjuna, Ana, you are forgetting Panditaha, அந்த மாதிரி learned people, ஞானிஸ், துறவிகள், the noble people, கதாசூன், கதாசூன்னு போயிட்டவங்க, இறந்தவங்க, the dead people, அகதான்சூன்ச்ச, போகாதவங்க, இன்னும் இருக்கிறவங்க, the people who are still alive. That means about the dead or about the living people, na anushochanti, they do not grieve about. So Lord Krishna tells Arjuna, யாருக்கெல்லாம் துக்கப்படுறதுக்கு, நீ அவங்கள பத்தி துக்கப்படுறதுக்கு அவங்களுக்கு தகுதி இல்லையோ, the people who do not deserve to be grieved about by you, you are grieving for them. And in addition, நீ உயர்ந்த வார்த்தையெல்லாம் பேசுற, பிரஜ்ஞாவாதம், அந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் வேற பேசுற. ஆனால் you are forgetting the learned people, போனவங்களுக்கும் இருக்கிறவங்களுக்கும். The learned people do not grieve for the people who are dead, nor the people who are alive. That means, in a nutshell, the learned people do not grieve. இதனால they do not grieve. அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அது வரும். பட் இதுல நம்ம பார்க்க வேண்டிய பாயிண்ட், லார்ட் கிருஷ்ணா very nicely with a smile, he is cutting the butter with a sharp knife smoothly. So he's telling Arjuna, you are worrying unnecessarily for undeserving people. You are talking lofty thoughts and lofty words, but you are forgetting that actually noble people, they will not grieve about the dead or the alive. புக்ல இருக்கிற விளக்கம் பார்க்கலாம். Sri Krishna said to Arjuna, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. தமிழ்ல ஸ்ரீ பகவான் சொல்லுகிறார், துயர்படத்தகாதவர் பொருட்டு துயர்படுகின்றாய், ஞான உரைகளும் உரைக்கின்றாய், இறந்தார்க்கேனும் இருந்தார்க்கேனும் துயர்கொளார் அறிஞர். So Lord Krishna hammers the nail on the head straight away to tell Arjuna that your grief is unfounded. எதனால unfounded? அடுத்த ஸ்லோகத்துல வருது, அதை பார்க்கலாம். நத்வேவாஹம் ஜாது நாசம், नत्वेवाहं जातु नासं, நத்வம் நேமே ஜனாதிபாஹ, नत्वं नेमे जनाधिपाः, ந சைவ ந பவிஷ்யாமஹ, न चैव न भविष्यामः, சர்வே வயமதః பரம். सर्वे वयमतः परम्. When Lord Krishna tells Arjuna that the learned people do not grieve over the dead or the alive, அந்த தத்துவம் தான் நமக்கு ஒரு தமிழ் பாட்டுல கேட்டுக்கிறோம். போனால் போகட்டும் போடா, இந்த பூமியில் நிலையாய் வாழ்ந்தவர் யாரடா. a similar தத்துவம், simple wordsல. இப்போ கிருஷ்ணா takes it further. He is going to slowly bring in the concept of the body and the Atma. 2.12 பார்க்கலாம்.
Nathu eva aham jatu na asam na tvam na ime janadipaha nacha eva na bhavishyamaha sarve vayam atah param. So Lord Krishna continues to talk to Arjuna. He says, Aham, Nan. Lord Krishna tells about himself. Jatu, Yappavadu, there was never a time. Na asam, na eva, na illainu solli irundade kadiyadu. There was never a time that I was not around. Lord Krishna says that there was never a time that Lord Krishna was not around. Not only that, நத்வம் நீயும் அதே மாதிரி தான் ந இமே ஜனாதிபாகா இங்க இருக்கிற all these kings, both the sides had lot of small kings from different territories who had come to join the war. So like Krishna says, there was never a time that he was not around, and he says similarly there was never a time that Arjuna was not around, nor any of the kings that are there that they were not around. And not only that, he says, idukku appuram, athaparam. Not only that, in future, at a later date also, sarve vayam, நம்ம எல்லாரும். So earlier Lord Krishna talked about himself, aham சொன்னாரு, நான், you Arjuna and other kings. Now he puts everybody together. He says, not only that, athaparam இனிமேல இருந்து சர்வே வயம் நம்ம எல்லாரும் கூட ந பவிஷ்யாமஹா நாச்ச ஏவ நம்ம இல்லாம இருக்க போறோங்கிறதும் கூட கிடையவே கிடையாது. So Lord Krishna says, there was never a time that I was not around. And same thing is true, there was never a time that you were not around. He is telling Arjuna. Also, there was never a time that any of those kings that are around, that they were not there. Not only that, even in the days to come, in future, யாரும் இருக்க மாட்டாங்கங்கிறது சொல்றதும் கிடையவே கிடையாது. That means Lord Krishna says, எல்லாமே permanent. It is not வந்துட்டு போறது. They are, all of us will have been there, all of us will be there. What does it mean? Lord Krishna subtly is now bringing in the point of the perishable versus imperishable. It's a beautiful transition. இதுல புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம் before going to the next shloka. Was there a time when I did not exist? Nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. So Lord Krishna continues to say, இதன் முன் எக்காலத்திலும் நான் இல்லாதிருந்திலேன். இல்லாதிருந்திலேன்ங்கிறது வந்து there was never a time that I was not there. நீயும் இங்குள்ள வேந்தர் யாவரும் அப்படியே. இனி நாம் என்றைக்கும் இல்லாமல் போகவும் மாட்டோம். So Lord Krishna establishes the permanency of something. That is what is the essence in this Sankhya Yoga. அடுத்த ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति धीरस्तत्र न मुह्यति.
there is something permanent in this world அப்படின்னு hint கொடுத்துட்டு Lord Krishna goes on now to elaborate on its nature. அருமையான ஸ்லோகம். அந்த நிலையா இருக்கிறது சொல்லிட்டு என்னது அது? And the mystery unfolds now. Let's look at 2.13. Dehinaha asmin yatha dehe kaumaram yavvanam jara tata dehantara praptihi dhiraha tatra na muhyati. So Lord Krishna is telling Arjuna, yatha, எப்படி, just similar to, as it is, தேஹினஹா, தேகம்ங்கிறது வந்து the உடல், தமிழ்ல கூட சொல்லுவோம் the body. தேஹினஹாங்கிறது வந்து the one who resides inside the body. So he is bringing in the concept of Atma. So தேஹினஹா யதா தேஹினஹா, எப்படி அந்த ஆத்மா, ஒவ்வொரு உடம்புக்குள்ளேயும் இருக்கிற அந்த ஆத்மா, that ஆத்மா which resides in every body, தேஹே, தேஹேங்கிறது வந்து body. What happens to that atma? Nothing happens to that atma, but it goes through the changes of the body. Kaumaram, Yavvanam, Jara. Kaumaramna childhood. Yavvanamங்கிறது வந்து adulthood. Jaraங்கிறது வந்து old age. So the body goes through these phases of childhood, youth or adulthood, and old age. Atma stays inside the body, it's seeing through these changes that are happening to the body. அதே மாதிரி தேகாந்தர praptihi, when it is time for the Atma to leave that body and move into another body. When does it happen? After the body perishes. So it indicates Atma does not perish, it's the body that perishes. And just as the body goes through the phases of childhood, adulthood, old age, and then later death, அது நடக்கும்போது அந்த தேகாந்தர பிராப்திஹி, அந்த மாதிரி the time has come for it to go into another body, that is after the death of one body. It's natural process. So Krishna says, Tatra, அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு, Dhiraha, Dhirahana, the brave, the one who has a control over himself, Na muhyati, he does not get deluded. அதுக்கெல்லாம் அசந்து போயிட மாட்டான். So Lord Krishna says, எப்படி உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா, உடல், the body going through the changes of childhood, adulthood, old age, and then later on death, of course. And the time as Atma is seeing the changes, it's one more change. When the body dies, the Atma gets into another body. Atma does not die. Atma does not perish. Imperishable. So, அதே போல தேகாந்தர பிராப்திகி, வேற பாடியில சேஞ்ச் பண்றதுக்கு டைம் வந்த உடனே அது போயிடுது இன்னொரு பாடிக்குள்ள. ஆத்மா கண்டினியூஸ், இட்ஸ் ஒன்லி த பாடி பெரிஷஸ். அதனால லார்ட் கிருஷ்ணா சேஸ், அதனால தீரஹா ந முஹ்யதி, the brave people do not delude, do not grieve. So he gives a solid reason, and he is also brought in the concept of Atma. It is very true. நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா, நம்ம பாடி வந்து we all have been through these processes, the stages, childhood, youth,
and one has to grow old, one has to go off. இதெல்லாம் natural process, but there is something else which is inside the body which is activating all the things. And when the time comes when the body is to be shed, the Atma leaves the body and goes into another body. The brave do not grieve over that. They do not get into delusion. That is, inevitabilities in life, வாழ்க்கையில தவிர்க்க முடியாத விஷயங்கள், அதுக்காக வருத்தப்படக்கூடாது. இதெல்லாம் ப்ராசஸ் ஆஃப் நேச்சர். ரொம்ப சிம்பிளா அழகா சொல்லிட்டாரு. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. ஆத்மாவுக்கு இவ்வுடலில் எங்கனம் பிள்ளை பிராயமும் இளமையும் மூப்பும் தோன்றுகின்றனவோ, அங்கனமே மற்றொரு சரீர பிறப்பும் தோன்றுகிறது. தீரன் அதில் கலங்க மாட்டான். So Lord Krishna categorically tells Arjuna that there is something more than what is visible to us beyond the body. And so he has brought in the concept of Atma, the permanent thing. More of the characteristics of Atma will come in the subsequent verses. It's beautiful to understand. We will see subsequently. So நம்ம கீதோபதேஷ்குள்ள நுழைஞ்சிட்டோம். We have entered கீதோபதேஷ். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது how before giving his sermons or lectures to Arjuna, Lord Krishna says it smilingly. It is an extraordinary skill in the communication on the body language. And Lord Krishna tells Arjuna about not grieving for those undeserving. And he also says for the people dead or the people alive, the learned people do not grieve for them. அதாவது அந்த ஞானம் இருக்கிறவங்க இறந்தவங்களுக்கோ இருக்கிறவங்களுக்காக வருத்தப்பட மாட்டாங்க. And then Lord Krishna said, இதுக்கு முன்னால நம்ம யாரும் இல்லாம இருந்ததில்ல, இனிமே இல்லாம போக போறதும் இல்ல. That is, he says, none of us did not exist, question doesn't arise, and none of us will not be there in the future, also question doesn't arise. All of us were there, all of us will be there. அப்படின்னா அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் சம்திங் தேர் இஸ் பர்மனன்ட் பியாண்ட் திஸ் பெரிஷபிள் பாடி, அந்த கான்செப்டை உள்ள கொண்டு வர்றார் லார்ட் கிருஷ்ணா. ஸோ அதுக்கப்புறம் சொன்னாரு, இந்த பாடிக்குள்ள இருக்கிற தேகினஹா சொன்னார், இந்த பாடிக்குள்ள இருக்கிறது அது வந்து த விட்னஸ் டு எவ்ரிதிங் தட்ஸ் ஹேப்பனிங், தட் இஸ் த ஆத்மா, imperishable ஆத்மா. அது வந்து it sees through the changes that is happening to the body from birth, childhood, youth, old age, and then of course finally death. அந்த டைம், டெத்தோட டைம் வரும்போது, the பாடியை ஷெட் பண்ற டைம் வந்த உடனே ஆத்மா leaves the body and goes into another body. This is a cycle of nature. அதனால the brave will not mourn over that. Inevitables accept பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் strengthening the மைண்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். We are going to see many of those beautiful verses in the days to come. அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். Until next week, namaskar everybody.
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः